Bongosi hasini vuseleni nebhakalazi zethelishumi nesikhombisa lo hle kakhulu lo muhla kongilesibili sicala nje lisuku nama temperatures laphansi kakhulu 11 degrees Celsius kanti ke kubhekekile ukuthi anganyuki kakhulu sitachubeka nje lisive emakhata lishubisa umkanja ngaloko ke siyaxwayisa ukuthi sive sisaphuma saye emi-17 siphathe emajazi ngoba lo muhla sikubusele sikwamukele ehlelweni lokuthanda kwekusile breakfast show libito lami ngusifiso ngokanxumala ngihambe ngedwa ke hamba nemphombethi lungelele kunjani Ngiphilile. How are you this morning? Ngiphile kakhulu. I'm great. Siyandivusela futhi nani babukela emakhaya sibonga ukuthi namhlanje kethe kuvuka nathi sele nje malanga la ngo-75 kuphela ngicabanga sifiso sesivele sicalele i-countdown sele malanga la ngo-75 kuphela ukuthi sifike eminyakeni omusha wa 2024 kepha ke sesiyadibuta nje ukuthi ngavela mhlambe eminyakeni wa 2023 yini lo yendile lova ngazothi cha umnyaka wa 2023 uhambe kahle kepha sesitawucala kabusha mangabe solo kude lova ngazothi uphumeleleki komnyaka wa 2023 nang 2024 sosemnyango sesemke ukuthi seniveleni uhlelele umnyaka wa 2024 senivusela amasathu lamahle kokhumuta ukuthi ningakhona nokusibukela ekhasini lethu la ka YouTube ku Eswatini TV lamhla istatiteka tindzaba tethu tibe tinenje sibuka kakhulu nje cybercrime siphinze sibuke nelubalo lelichubekako event sabe sinaye nje head of fraud department babe Nicholas Jele sibuke yona i-cybercrime lapha Eswatini dokumleke ukuthi kusho kwembiko wawo emaphoyisa kusukela nje ngenyanga yamabasa eminyakeni wa 2022 kuya ku March 2023 imali le yalahleka ku cybercrime lapha eveni ilinganiselwa ku 4 million emalangeni lokho-ke kufaka ekhathi icala lobendekako nge-online shopping i-theft by false pretense kanye nema-online investments kanti-ke ngalokunye i-cybercrime is estimated to cost Africa $4 billion and it costs the South African economy $570 a year. Stabe sikhulumisana na head of fraud department emaphoyiseni Nicholas Jele kuva nje imetamo lendi wako kwanzisa lwadi ngalobucala stabe sinaye nga6. Tiyahlupha egebengu manilungelele tiyasikhathi vele nje lawashala letincingo uyakufuna ukuthi emaswati aqaphele kakhulu sinza indzaba ye-countdown kuseleke last fupha ukuthi ke nesive semaswati siphelele esibayeni eluthitsini ngwenyama sibuthisilo semhlaba sibite umhlaba ngilelinye ke lilanga lelo lesilangadelelako lungelelo sathinza indzaba dabo countdown ehlelweni lomuhla saphindze ke sikhulumisane nelitiko letekuhlela umnotfo nentuthuko eluhlangothini lelihhovisi letelibalo lelicecesha sive lesitawusebenta umsebenzi wekutfola ukuthi emakhaya kuphilwa kanjani imali tisebenziswa kanjani phecelezi ke income and expenditure survey kanti ke ngakulokunye lelihhovisi lilungiselela ke nelubalo lolukhulu balibita nge-intercessory siyafuna kuva kabanti ngalama survey lamabili lawa from Hansen Dlamini long principal statistician khona etiko letekuhlela umnotfo nentuthuko ungenza ukutabe kumnanzi kakhulu nasixoxisana naye kumanje asibukele thamba embili kumaphephandzaba ethu lomhla. Qala ngebuka liphephandzaba i-Times of Eswatini sibuke ihloko lethamba embili kanti kuletelo thamba embili loaded bus crashes into truck amid heavy rains inkotekelena lendeke itolo kamanzini fortunately kude bamvula balimele nabashiya emhlabeni kanti kuletinye thamba embili some MPs on cash for Senate seats claims name shame them. They call for those who allegedly received money in exchange for votes to return it. More on that story on page 2. Probe City Council sex scandal claims ngokusho ratepayers. Kanti kuletinye lethamba embili Eswatini life expectancy to drop to 57 years. Yeah, quite a shocker. Kuletinye lethamba embili SA man wants Liswati wife's cops. Yeah, no, lama headlines lawa ngilamanye. Anyway, asisabuka temidlalo ku Times of Eswatini. In last warm-up match before Emma World Cup qualifiers, Botswana burst Sihlangu Spabu. This one speaks to Eswatini's Fiso Martis challenged by
Guardiona Modingwane from Botswana during the 2023 Hollywood Bets COSAFA Cup match at Eswatini Stadium. Lebe nga July 5, 2023 kulesa sithombe lesa bekuyi-friendly match ke lebe seseyibonakala sihlangu sidliwa 2-1 elangeni ke la itolo. Sibuka letinye letigijima embili. Mokenkowane highest paid at Wesleyans. Manzini Wanderers striker Thabiso Mokenkowane is reportedly the Hub Giants' highest paid player. Kanzi-ke kuleti qhamuka ngaphandle, Box claimed dramatic win over France ku World Cup ye-rugby. Yeah, and your leading headlines on the Eswatini Observer this Tuesday: drugs shortage probe, suspended CMS workers charged. They have been given 7 days to answer on charges, and charges have nothing to do with drugs shortage. Senate election process unfair, government spokesperson Alpheus. 300 nurses apply for UK jobs. Kutemidlalo, Eswatini Observer, it's a reality check for Sihlangu Semnikati. Njengoba ke sishaywe yiBotswana esukwini la itolo ngamagoli lamabili kulinye. Kanti ke lenye ithi Matse turns down Pirates job offer. Hold your horses, kusho ke former Minister of Sports, Culture and Youth Affairs Harris Matse Bulunga, who has set the record straight in that he is not yet ready to return to coaching. Lenye ithi Caleb is still our coach, kusho kweMbabane Swallows that have had a bad start to the season. Leto ke letigijima embili kweSwatini Observer Sports lomuhla ekuseni. Isikhombisa imizuzu eshayela insimbi esitshophola mhla ekuseni asibahlele emakethe sibuye netindzaba teSwatini. Umsakazo wetithombe iEswatini TV utibophelele kuhlonipha nekulandzela umgomo wetekusakata loweluswe libandla letekuchumana eVeni. Ngephansi kwalomgomo sitimisele kusakata tindzaba letiya ngaleso sikhatsi tindzaba letide emagama laqosheme letitsembekile letitsinza tonke tinhlangothi naletisebaleni kusukela kutepolitiki, tetemphilo, tekulima, tetinkantolo netemhlaba wonke jikelele. Siniletsela tindzaba njengoba tinjalo ngaleso sikhatsi letenteka ngaso. Kanzi kulomsakato siphindze sikulethele lonke luhlobo lwetemidlalo kusuka emidlalweni welibhola letinyawo kuye emidlalweni ledlalelwa ematafuleni kanye naleto letiqhamuka ngaphandle kwakuleli. Leti tindzaba lowutiletselwa ngumsakazo wetithombe iEswatini TV. Mizuzu lesiphohlongo ibumbene insimbi yesithupha ngwanelo muhle asibuke nathi tindzaba. Kubambisana ngiko lokutawuphumelelisa emasu yekutfutfukisa umfana loyinfombatana lapha eVeni. Lokho ke kushiwo ngumabhalane lomkhulu ehhovisini leliphini landvuna ngikhulume loSimasuku. Lokuvete ngesikhatsi leSwatini ngekwesekelwa inhlangano yakamhlaba. Ligubha ilanga lemfana loyinfombatana liligujwa njalo mhla til-11 enyangeni leSetulu emhlabeni. Bantfwana labamamfombatana bathi labakudzingako kwesekelwa nguhulumende netinhlangothi letahlukene. Uhulumende asentele tinhlelo letitazivikela njengesiba mfana simamfombatana. Everyone has a chance to get a job so that as girls we won't be trapped in our own cage when we want to speak out for our rights. We would love to see the government introduce more programs that will help us. It would actually help the world at large, the country at large, as these programs would give us knowledge, we would be educated. In an attempt to respond to some of the challenges we face, government has put in place a gender-responsive legislative and policy framework, such as the Sexual Offences
and Domestic Violence Act of 2018. Abhalanelo omkhulu ehhovisini leliphini Vunankulu Melusi Masukuthi kukhulelwa kubamfana labamamfombatana baphuma etikolweni kanye nekuhlukunyedwa kwabo kungiletinye tetinfo lefanele tisukunyelwe etulu ukuthi inhlala kahle yabo itfutfuke. Uthi uhulumende sewushaya imithetho leyahlukene lokufaka ekhatsi i-Sexual Offences and Domestic Violence Act kuvikela kuhlukubeteka kwesive kuleli. Lobuke mahhovisi aka-United Nations Population Fund kuleli Margaret Twala uthi wonke muntu akakwende umsebenzi wakhe kunakekela umfana loyinfombatane. Investing in the health of these girls that we are talking about today, investing in their capabilities, in their well-being is very, very important. Umbiko we-World Bank weminyaka wanga-2019 uveta ukuthi 70.6 wamamfombatana kuleli ayakhona kucedza etikolweni kanti bafana bona babalelwa ku-68.9. Kungacedze esikolweni kwemfana wemfombatana kungilokunye uhulumende lathi kufanele kulungiswe. Etindzabeni Eswatini TV kubika Nelson Ndlangamandla inavuma inkosi inzimisa embabane. Mabhalanelo omkhulu etiko letekulima Sydney Simelana uthi sive asiwonge ngayo yonke indlela emandi kuteke tinhlelo tetekulima titawuba impumelelo ngoba tisime ekutheni abe khona emandi futhi abe ngulanele. Umhlaba ugubha lusuku lwekudla emhlabeni lekuyi-World Food Day. Ugubha lolusuku nje umhlaba uke wabhekana netinsayeya letifaka ekhatsi kungakhiciti kudla ngalokwanele ngenxa yokuguquguquka kwesimo selitulu, umkhuhlane we-COVID-19 nalokunye lokube nemthelela omubi-ke emkhicitweni wekudla emhlabeni. Siqubulo selonyaka sikhuluma ngemandi ukuthi ayimpilo futhi akudla akubete losalela emuva. Mabhalanelo omkhulu etiko letekulima Sydney Simelana uthi lokungama-95 ekhulwini 95% wamandi lapha eSwatini asebenziselwa kunisela ngakho-ke awongiwe. Nyalo sakhe ema-commodity associations. Lama-commodity associations asho ukuthi sibuka tinfo letikhicitwa la eveni. Sijakeleke kokuthi labo bantu labo bahlanganiswe babe munye batowukhona ukuthi babone kahle imakethe kokuthi bayisuplya kanjani. Esikhathini lesiningi i-confusion leba khona etimakethe tekudla kuba kungadi ukuthi bani ukuphi bani unani ulime ini ngalesikhathi lesi. Lisekela lomelele inhlangano yekudla lapha eSwatini Kusile mabuza uthi emandi amcoka emkhicitweni wekudla lokwanele emhlabeni naseveni. Uhulumende welivela kangwane kunengila kwentako ngekuthi khona nyalo sibuya kulomnye umgijo bokunemgijo lapha wempakeni ukuthi kwakho emadamu. Kuyindlela ke lokho yokuthi kubonakala ukuthi emanti akhona abantu bahlali bana ngoba vele impilo emanti ayayidinga kanengi nokuphila nje udinga wona lamanti. Livela sizwathini ngelitali igubha mhla lulunye enyangeni letako lolusuku enzaweni yasesithobelweni. Etindzabeni ngengiyani Msibingi Nasimuva Shongwe embabane. Lonxusele livele eNgilandi kuleli Simon Boyden uthi kucashwa kwabonesi labangemaswati eNgilandi kutawulisita live ekuvala tikhebesi letikhona ngekweswelakala kwematfuba emisebenzi phindze-ke kusite live ekutheni kuthuthukisa tempilo kube khona eNgilandi. Boyden bekakhuluma emhlanganweni nebetindzaba ngesikhathi lelihhovisi licala umsebenzi wekuhlola abonesi labanesifo sekuyosebenta eNgilandi. Lo msebenzi walokucashwa kwaleti 70 tetempilo uchutshwa lihhovisi lelinxusele live leNgilandi kuleli libambisene neluhlangosi lwetempilo lakulela live iNational Health Service libambisene nesikhwama lesibuko kucashwa kwabonesi eNgilandi iNorth East London NHS Foundation Trust. Lonxusele live leNgilandi kuleli Simon Boyden uthi lolu hlelo litawubambisa live ngekuvala tikhebesi letikhona tekweswelakala kwematfuba emisebenzi. We feel very strongly this is an opportunity that can be mutually advantageous, both to the UK health sector, and in this case to the North East London NHS Foundation Trust, but also to Eswatini and to Eswatini, to give them the opportunity, especially those younger and maybe less experienced nurses, to gain experience. Umcondzisi weliphiko le-NEU Professionals uthi babuke kucasha bonesi labasetinhlangothini letahlukene tetempilo. Is to recruit nurses with mental health and learning disability experience. We are currently hosting our second event here in Eswatini,
this time with NELFT, and we'll be running interviews from today until Wednesday, the 18th of October. Umphathi wabonesi kulesikhwama Wellington Makala uthi lokumgcoka ngalolu hlelo kuthuthukisa tempilo kulamave labachamuka kuwo labonesi. But what we would want really, I think, is to engage with the colleagues in Eswatini to say, what is it that we can do together to be able to support, that actually there is that mutual working together, that actually when colleagues are coming to work with us, when they're coming back with more experience, or are there opportunities for people who might want to do 2 weeks or 3 weeks or a month of experience actually coming to do like a placement and actually being able to come back and share through that. Kumanje tingemashumi lasitfupha nesikhombisa ti-70 tetempilo talapha eveni letabe tihlolwa kuleli viki kanti lo msebenzi wekuyosebenta eNgilandi ngumsebenzi lode sikhatsi pheceleti permanent employment. Etindzabeni te-Eswatini TV kubika Samkelisiwe Khoza nginasikhumbuzo Dlamini eMbabane. Umqondisi wetekulima Nelson Mavuso uthi ngaleti imvula letithwalwa live kulamalanga balimi abangasacithi isikhathi abavele bafake inhlanyelo phansi kude live likhicite kudla lokwanele. Sukela evikini leliphelile kunetindzawo telive letitfole timvula kanti kuleli viki letimvula setenabe nelive lonke. Umqondisi wetekulima Nelson Mavuso uthi ngenxa yemithela yokuguquguquka kwesimo selitulu letimvula setivele tephutile ngakho balimi abangacithi isikhathi bavele balime kude live likhona ukutfola sivuno lesibonakalako ikakhulukati ngoba kungenteka live lihlaselwe somiso. Abalimi abaye all out bahlanyele lesivamise ukukhutsata selitiko kugucula kuthi umhlaba immediately ucetha kuvuna gucula. Nangabe usebenzisa bo conservation agriculture ulima ngekonka ema-potholes akho wagubha ngaleso sikhathi leso ufaka imicuba yakho lamathonsi ke lokhuluma ngawo siyathokota kakhulu siyitliko njenganyalo nje ema-long season varieties asay-risk le abathatha bo 4 months bo 719 unless unayo assurance yekuthi une-irrigation system nathi hamba lethi imvula. Secondly, labo labasenkangala ikakhulu nayo levamisa kusheshe ibe nekubanza leyo mimbila leyo sengeke isalithola lithuba lekuthi imajorishe kahle ngoba kudabe sekusheshe kubanza. So siyakhuthata kakhulu ukuthi sesingacapitalize kulama mediums nanzara growing season varieties kuze sitothola sivuno lesikahle. Kodwa ke akusekho nje isikhathi sekuphothisa emaseko asilime onke lama varieties except lama long season varieties. Mavuso uphinze uthi balima bathinzane nelitiko ukutfola teluleko ngetindzaba tekulima kanti live eminyakeni lophelile litfole sivuno sembila lesingatulu kwemathani lange-80. Etindzabeni te-Eswatini TV kubika Samkelisiwe Khoza nginasikhumbuzo Dlamini eMbabane. Litiko letekulima lithi selikhulumisene nebakhiciti bemacanza kuleli kuqinisekisa ukuthi abathengisi emacanza ngalokweqile eveni labomakhelwane eNingizimu Afrika. Umqondisi weluhlangothi lwetilwane Dr. Xolani Dlamini ukuvetela kungesikhathi yachaza ngesimo sekweswelakala kwemacanza eveni labomakhelwane eNingizimu Afrika ngenxa yemkhuhlane wetinkuku i-avian influenza. Tingetulu kwesigidi tinkukhu lesetifile eveni labomakhelwane eNingizimu Afrika ngenxa yemkhuhlane wetinkuku i-avian influenza kanti tibalelwa ku7 million letibulewe ngenhloso kuvikela kwanza kwalomkhuhlane loyingoti. Lokhu ke sekholele ekutheni kubebede kahle emacanza kulela live. Sikhulumisene nemcondzisi wetilwane kuleli Dr. Xolani Dlamini kuva ukuthi litiko lendani iqinisekisa ukuthi live aligcini lithengisela live labomakhelwane emacanza ngalokwecile. Lokwendekile ukuthi le market nekuhambisa letinkukhu lesi ma point of lay nanamacanza lokubeke eMozambique selokunengi sekuya eSouth Africa nyalo and lokunye letinkukhu libe si exporter letekuproduce lamacanza laba leba sikhipitele amacanza sebayatifuya sekuthi asisahambisi letinkukhu sesinyusa lo mkhiqido wamacanza kwekuthi utovala lesikhebesi lesingahle sivele. Sinesivumelwano ke nabo noma ke sikhulumisene nabo kabanti ukuthi ngeke sivume ukuthi bachubeke bathengisele ngaphandle kwelive nangabe nithi nesesi asisenawo la enele. Angisho lo ukuthi empeleni akusho lo ukuthi asiyuze sibe nenkinga. Inkinga yethu lenkulu lengendeka ukuthi nathi sithole lesifo.
Umcondzisi wetilwane uthi live linda tonke taba qinisekisa ukuthi lo mkhuhlane awungeni kuleli njengobe uyingoti lenkulu. Live leNingizimu Afrika lilahlekelwe imali lelinganiselwa ku-25 million wemadola aseMelika kusukela uqalile lo mkhuhlane ekuqaleni kwalomnyaka. Etindzabeni teSwatini TV kubika Nelson Dlangamandla kunavuma inkosi inzinisa eMbabane. Lihhovisi letelibalo licaphelisa sive ngebantu labashaya tincingo bashayele sive bafuna imininingwane emakhaya bathi baqhamuka ehhovisi letelibalo. Ihhovisi letelibalo licecesha tisebenti letitawungenela lubalo lolwahlukene kabili lobukela ihhovisi lelubalo. Hanson Dlamini uyenaba ngalo lubalo. Yekucala i-training lekhona ngilena lefaka nalubalo lesithi i-income and expenditure survey la khona siye sithole imininingwane leminengi ikakhulu ngekuthi emakhaya aphila kanjani lesibese sibala lelizinga lebuphuya. Siphinze sibe nalolunye ke licwaningo lelicubekako nakhona sisaba trainer la khona si buka le telubalo lolukhulu lesithi intersensal. Sitawukhumbula lokuthi le census ivame kuba khona njalo emva kweminyaka lelishumi kuye kuthi ke emkhathisini noma emva kweminyaka lesihlanu bese sesenda ke lucwaningo lelingilona siniketa ema-updates alwe census. Kanti ke kungimanje kuthiwa sekunebantu lekuvakala ukuthi bashayela sive base bachamuka kulona-ke leli hhovisi bathole imininingwane ngenhloso yokugebenga leso sive. Dlamini-ke uyachaza ukuthi isebenti laleli tiko titawubonakala ngani. Isikhathi lesinenge siba naletembatho tethu nje letehlukile letibhalwako ligama lalelicwaningo ngetulu kwaloko siphinze sibe nencwadzi lechamuka kumcondzisi welihhovisi. Uthi batawusebenzisa nemithombo yetindzaba umemetela ukuthi lubalo luqala nini nekuthi yini lebhekekile siveni. Etindzabeni ngimgiyani emsebeni nasimuva Shongwe eMbabane. Balimi bayakhuthazwa ukuthi bakhelele emanti baphindze babeke kahle kudla kwemfuyo njengoba ke betangomate elitulu bahlongota ukuthi kungenteka kube nesomiso kusuka enyangeni letako kude kube ngomnyaka lotako. Libandla letehlakalo evikini leliphelile likhiphe umbiko lapho livete khona ukuthi somiso lesihlongotwa betangomate elitulu sitawushaya kakhulu sifundza saselibonjeni kamanzini kanye naseshiselweni. Sifundza sakahoho ngekusho kwalombiko sitawushayeka kepha hayi njengaletinye tifundza. Litiko letekulima lithi bafuyi abatilungiselele ngalo kuphelele kude uma kungenteka sifike lesomiso bangatikhanzi balahlekelwa imfuyo yabo. Lesokunaka ukuthi akasho ukuthi ngeke tibe khona at all. Lekusho ukuthi nangabe nitivela leto timvula kufuneka amaswati vele nyalo sakayade amaswati ukuthi kufuneka abe nemathange akhongetele lawo mandi. First ukuthi bona badle bona amaswati akhona ukuthi abe nemande kunatha. Kwesibili ke ukuthi netifuyo tabo tikhona ukuthi tithole mandi. Lokho okukhulu kakhulu ngiloyo ukuthi nasesikhathi seBhayibheli bekuvele kunjalo. In times of plenty ngesikhathi kudla kukunenge kuba khona lokuthatha ukubeka ethala. Wendele ukuthi mhlazana sekufika isomiso noma sekufika indlala so lanza ethala uyakhona ukuthi ukusebenzise lokho kudla. So the same lapha nangabe sikhuluma ngetshani betinkomo sithi emaswati akathathe lelithuba leyothi njenganyalo nje kunetimvula letikhona kusinabukhula tshani babujube babeke eceleni bendele ukuthi nasekufika isikhathi somiso bangabeze bayahlupheka. Umbiko welibandla letehlakalo wesomiso seminyaka wanga 2015 kuya ku 2016 uveta ukuthi kwafata inkomo leting-88,000 kuleli livela lahlekelwa imali lelinganiselwa ku3 billion emalangeni. Etindzabeni teSwatini TV kubika Nelson Dlangamandla kunavuma inkosi inzinisa eMbabane. Boshampeni bemqhudelwano waka-Inectas lekubafundzi benyuvesi yaseSwatini ligatsha laseMbabane
balifulathele la kuleli ngemsombuluko balibhekisa eNetherlands kuyaqhutselana nabawozakwabo bemhlaba ngaphansi kwalomqhudelwano lokuyindzebe yemhlaba. Kulandzela kuba boshampeni bemqhudelwano walonyaka wakayi-Nactus, bafundzi benyuvesi yaseswatini ligatsha lasembabane campus sabalifalaselekela kuleli bayolibhekisa eveni lase-Netherlands lapho khona sabayawuchuselana nemavela angu-35 kanti-ke ngaphansi kwa-League 5 banemavela 4. Umqondisi wakayi-Nactus kuleli ncobile Dludlu akhuluma nakuvaleliswa labafundzi uthi lokhu khangiswa ngulabafundzi kuhambisana ngqo nemigomo lekhonsako yakamhlaba yetentuthuko ema-Sustainable Development Goals. Singithi sing-Nactus kanye futhi nebantfwana lesihamba nabo labatawufunza lokuningi bakhona kuletha kumbe nalababonile kuboza kwabo kulama teams alamanye emave. Kanti lopheze tinhlelo khona-ke kayi-Nactus Princess Fakutse uthe batimisele labafundzi kuteke bafike labakhona khona. Umsebenzi wami kakhulu kusebenzisana nabo kuthi bachamuke nema-innovations noma nemicondvo lehlakaniphile yetebhizinisi ikakhulu sibuka ukuthi tinkinga lesinato eveni noma etindzaweni lesiphila kuto tiyini. Umphathi wabo-ke bafundzi embabane campus nokwethu Mtsetfwa uthe bayethemba ukuthi batawuphumelela bahlabane. Tatimisela kakhulu ukuthi live litichenye ngathi iphindze lijabule ngemsebenzi wethu lesweni nako kule project yethu lethi Lunwali Feeds lapho khona sakha khona kudla kwetilwane. Labafundzi-ke bakhicita kudla kwetingulube kwetinkomo netimbuti ngekuthatha emahlanga bangete titsakutsite letinemsoco nemphilo-ke kuletilwane. Lo mqhudelwano utawuphela ngalesihlanu kuleli viki lelisetulu. Etindzabeni ngimgeni Msibingi Nasimuva Shongwe eMbabane. Kutemidlalo Philile Mavimbela longumceceshi wemidlalo webasketball aphindze abe ngumabhalane wenhlangano lengamele umdlalo webasketball lapha eveni. Uthi ngekubuka tinombolo tabomake labadlala umdlalo webasketball letincane kungako-ke babese basukumisa licembu lelicecesha bomake kude kutawukhula lizinga lekudlala kwabo bomake. Emitemeni ekukhulisa lizinga lemidlalo webasketball kubomake kanye netinombolo tabomake labadlala lo mdlalo lapha eveni, Philile Mavimbela longumceceshi lomdlalo aphindze abe ngumabhalane wenhlangano lengamele umdlalo lapha eveni sewusukumisa inkulisa yemidlalo webasketball letacecesha bona bomake eCoronation Park eMbabane leyatiwa nge-One Drive. Sibonile nje ukuthi ema-ladies asashoda ngalana ka-basketball kakhulu. Ngicabanga ukuthi a lot of ladies baba intimidated. Bacabanga ukuthi le sport lesi is only for the males. So we're just trying to show them ukuthi no, even ladies play. So sibone ukuthi as provide a platform where the ladies can just be themselves. Bangabi nemahloni but akhona lokudlala bodwa and be able to grow in the sport as ladies. Badlala babomake labayincenyayo lenkulisa bakhutsata labanye bomake ngawo lo mdlalo. Individually kungisita nge-discipline nalokuthi ngibe fit ngahlala ekhaya, also keeping me out of trouble labo nangila cause angigange anyway batali bami bayat ukuthi ngilana ngiyajima kufanele ukuthi ngiphumile ngenda lokunye. Akusibhedi kangako, it's good enricha ingqondo yomuntu and plus we are now for training uyakhona nale ngqondo relax and uyakhona nekudadisha focus more. Kanzi kunginyalo yona i-One Drive inebadlali labalishumi. Kanzi yena Mavimbela uthi kulembela somvo letako kutawucala imidlalo yabomake. Lobiyelo umsakato Eswatini TV kutemidlalo ngilinda Dlamini eMbabane. Kazi-ke kutemidlalo we-volleyball nobuhle Dlamini lolisekela lamabhalane wenhlangano yalomdlalo uthi-ke basalungiselela imidlalo yemazone 6 emidlalo we-volleyball alonyaka sebatawusukumisa imidlalo yemacembu aseTgodzini kude-ke kuthi batokhona kuba nebadlali labanyenti labatokhetha kubo badlali labatodlala kule midlalo. Dlamini uthi le midlalo itawucala ngempelasonto letako kanti-ke itawufaka emacembu aka-B division kanye nalawo labuya eTgodzini. Asitikocote ngaleyo tindzaba tesiswati sibahlole etimakethe sitawubuya sichubeka nelihlelo.
Asibonze sinimukele sikuvusela nawo losandza kusivulela lo mhla ehlelweni besivutele ukuthi isidaba esikhuluma nge-cybercrime lo mhla ekseni. Ngekusho kwembiko wemaphoyisa kusukela ngenyanga yamabasa eminyakeni wa-2022 kuya ku-March 2023 imali yalahleka ku-cybercrime kuleyo mnyaka lapha eveni ilinganiselwa ku-4 million amalangeni. Lokhu kufaka ekhathi icala lobentekako nge-online shopping, i-theft by false pretense kanye nema-online investments. Kanti-ke ngakulokunye i-cybercrime just estimated to cost live kati le-Africa $4 billion. I'm joined by head of fraud unit at the Royal Eswatini Police Service, Nicholas Jele, ukhuluma kabanti nje on the latest stats and the latest trends on cybercrime. Ngalokho ivele letikhathi leti kulapho khona laba labenda lokucala noma lobugebengu batfola emathuba ukuthi agebenge sive semaswati sivusele baba Jele siyabonga ukuthi ube nathi lo mhla ekseni sengito vele tikhathi talabo lokhanza ukuthi vele sababona lithuba noma opportunity ukuthi bagebenge lawo maswati la vulnerable. I think ngifuna sikhulume nje ngaleti nombolo lo 4 million kusukela nga 2022 kuya ku March 2023 nasibuka leyo nombolo leyo 4 million amalangeni nanibuka nje mhlawumbe the past years ungasho ukuthi inombolo lesetulu noma inombolo lephansi. Sibonga kakhulu Dzadzewethu kusemukele emsakadweni sisivusele sive semaswati. Singasho nje Dzadzewethu ukuthi liqiniso lithi nasibuka le figure ya 4 million ikhombisa ukuthi buyakhula lobucala. Ayakhula ema victims noma ke bantu labalimalako kulenzaba lena labalahlekelwa imali. Siyathi ukuthi nje uba sesingena kulesikhathi lesi nje seminyaka ngulapho khona lobucala buvama kundlondlobala khona. Dzadzewethu ngiko ke sithi vele kufanele sime siphuma nje umkhankaso ukuthi siyocwayisa sona sive semaswati ukuthi awube kunene siyacela sesiphinde sicapheleni futhi ngoba sesikiso leso sikhathi lesibhizi leso sikhathi lapho nabo laba bekunene baphuma khona imikhankaso ukuthi bakhone kuskema emaswati bathathe imali dawo nguloko Dzadzewethu lokukhulu. So nasibuka lobucala nje lobendekile nasibuka nje lo 4 million amalangeni okufaka ekhathi le online shopping, online investment ne theft by false pretense. Ingabe ngikuphi lokuvame kakhulu lapho you would think ukuthi online shopping mhlawumbe is safe yona kwendeka kanjani nje licala lobukaso? Siyabonga Dzadzewethu. Iqiniso lithi tonke letinto leti te technology tendelwa ukuthi impilo ibe lula. Ngenhlanhla lembike nemathabela ngoti nanawo athola emathuba ngaleto tikhathi leto. Iqiniso lithi futhi online shopping i convenient for anyone. Kepha ke lapha bekunene sebathethe emathuba labavame kukwenda ke Dzadzewethu lesimeta sikuvete sivene bavame ukuthi ba advertise ku Facebook ngoba ku advertise sekwaba lula namuhla ngenxa yawo leti indlela letilula tekuchumana nase baka advertise leke lokho labaka advertise akho once ke wena wakubona wase uba interested noma so uyakufisa leyo nto leyo sewuyachumana ke nabo ngaleyo ndlela uchumana ngabo nganayo sebayakutshela ke futhi kwekuthi ocha ungakuthola lento lena vele kuyahamba emarket eshesha ukhombise vele umehluko ubhadale masinyane. Kusho nje indlela lesingabona ngayo Dzadzewethu lokuthi awu lapha ungathi lapha ngihlangene ne fraudster. Number 1 ngiloko ukuthi le commodity labayithengisako batayibeka phasi kakhulu le mali ibe very very low so that vele ibe so lucrative such that kube likhuni kuyiregister. Kwesibili ngiloko kusibata kuneketi pressure yekwe ukuthi ibhadala masinyane ngoba lokhu bayakudzinga labanye bantu kukhona laseba indicators bayakufuna. Once bakuniketa leto tinto leto noma leto ngomba leto akube ngema red flags vele engcondweni yalo lonke eliswati ukuthi hayi lapha ngivele mbamba ngihlangene nesigebengu bekunene singabe sisakholwa sibe sesiyakuyekela kuchubeka naleyo transaction lebesifisa kuyenda sithi asikusho lokho emaswatini vele ke le online shopping yalo nje lo sesiya ekupheleni kweminyaka noma kanjani itawukhula vele ngiko ke sithi sive semaswati asicaphele kakhulu kulolo hlangosi lolo uma ngabe sithenga online noma kuphephile kuthenga online but now unesiciniseko sokuthi la uthenga khona vele indzawo le kahle kufanele ukuthi mhlawumbe ungachubeka uthenga kodwa nje njengoba ngisho siletinye imphawu nathi tinkhomba noma ke ma red flags lengiwashoko lamabili abalulekile semaswati awagatse once wathola pressure kuthi faka masinyane imali. Kwesibili once futhi le price yaba very low ibe irresistibly low nasingakubeka ngalawo magama lango awu vele wena yokunene ubovela ubese ukuthi imphangele ayusole umbila ukuthi akungendeka kube sifu lesi.
Lama stats lesikhuluma ngawo nje babejele a 2022 naqala umnyaka 2022 kuze kube nguMarch 2023 kulomnyaka ngabe kusukela nje ngaApril kude kube nginyalo sebakhona nivele mhlambe bantfuleni batfolile sebabikile ukuthi bona bagebenge ngalobu cala lobu kukhona ni stats mhlambe lesenawo Liqiniso dzadzewethu lithi sebakhona vele lata wethulwa nje nangabe sesifike elangeni lapho khona mhlawumbe sekulonjwa le fraud awareness week kuyona lenyanga November njengoba sesivele siyawungena kuye nje atabe sayethulwa ke siveni lawo ma states lawo njengalokufanelekile kepha ke liqiniso lithi ngakuconfirma lo sivele akhona emacala ebantfu lasebavele bawabikile emaphoyiseni ekakhulu kati nawa ekuinvestor online ngiwona lamanengi kakhulu lawo bekunene ngoba sive siyafuna ukuthi mhlambe siyitalisa imali yawo ngaleyo ndlela singayidalisa ngawo kepha ke bekunene siyacela kucwayisa siveni seMaswati ukuthi kuleti insuku lesiphila kito namuhla hlolisisa yonke into ngaphandle ngaphambi kokuthi ucommit imali yakho lapho uthi uinvesta khona bekunene siyacela vele ukuthi sitame ukuhlolisisa leto tinto leto singaze silahlekelwe imali kubuda nje babetshele ukuthi mhlambe nanisenda ama-investigations enu after ukuthi loyo mvu loyo data ubika kini lokucala lobu nanisayilandzelela nje lendzaba nanisakhulumisana nayo le victim ithini nje mayelana nelwadi le cybercrime niyakhanza lokuthi vele bekede lwadi noma nje mhlamba nje kwathi nje khona nje lokwabamnyama nje mhlambe nakasasikhulumisana naleso sigebengu leso because vele ngicanga ukuthi abantu abaningi lese ngibabonile bathi bayachaza ukuthi angathi lokuthi kwendekeni but nje kuvele nje kwathi nje kwabamnyama konke ingabe vele mhlambe nanisakhulumisana nabo bayasho nokuthi vele bayadinga cybercrime noma vele iseyinze indlela siyabonga dzadzewethu ngathi kukabili kwekucala bakhona labathi ngibona muva ngibe ngikhani ngikhumbula ukuthi nginayi lento bekukhulunywa ngayo kodwa kube soke seyihambile le mali bakhona ke labathi vele bengingasi aware ngalethi ndzaba te cybercrime lokhomisa kwekuthi vele lo mkhankaso kusamele siuchube sibili ukuze kwekuthi lwadi lukhona kufika esiveni lengingakusho nje dzadzewethu lokwendekako akusibo mhlawumbe labaphasi ngengcondo noma labacabanga kancane lababa ngema victims alokucala lobo kodwa kuba ngibona labahlakaniphile lokwendekako once le price yaba very low lo muntu uyayekela kucabanga he stops thinking vele nekwekuthi ahlole into lapha ngakuhlola khona abe subeliever lokho aheheke uma singakubeka ngeswati lesiconzile aheheke abese akasakhona ukuthi bamba ubona muva seyihambile le mali kuseyisengilimele ngako ngiko ngithi ke esiveni seMaswati vele kuyafuna lokuthi ungaheheki ungajahi beka phasi ingcondo uthi apply kahle kulento lofuna kuyenda ngaphambi kokuthi uyende ngoba na uthatha apply kahle utawukhona kwekuthi ingabe bahlale bathini labasicwayisako ingabe ngingabuta abantu longangisita kulento le ngingakati commit lokho ke kuyakwenda singcondo yakho kube ngilesangilukile ungakendi lutho kepha ke siyathi bekunene kwekuthi kuba khona nalokucabangeka kube ngazi ukuthi hayi bangiloyile labantu kanzi ingcondo kulula nje ukuthi uma seyiyengekile vele kuba sengathi loyekile kanzi sukungakaloyeke empeleni usuke nje uyengekile ngeke ukuthi unale ngabe yalento losuyibone lo idzingako lo fisa athi vele ibe ngeyakho ngibona ukuthi ishiphile vele ngitshela ukuthi mhlambe ngiyeke babetshela ngiyakhumbula ukuthi katheni bekuvame nje nabo obucala bema ATM lokuthi umfunja aklone iATM card yakho angathi bafike benteni lapha ku ATM kulo machine noma mhlambe nabatholela icard lakho babe sebayaklona ingabe sisabona yini ucala baloluhlobo lapha even siyabonga dzadzewethu kulesikhathi esikhuluma kiso busethe khathalala lolu hlobo lolo lebucala kepha ke lesingakusho esiveni ngilokho ukuthi ema fraudsters awaliyekeli lichinga lake alisebenzisa labaphumelelisa bayaliperfecta noma ke batamata indlela ukuthi libe ngcono bachubeke nalo njengoba sisho nje kuthethe khathalala kodwa asisho ukuthi akusekho siyathi ukuthi kungendeka kuqhamuke sokuqhamuka ngale indlela kodwa kube solo kungingo lokuklonwa kwemakhadi ngiko singabe solo sigcizelela nje dzadzewethu nala emsakadweni ukuthi awube kunene nangabe uya emshinini yiba nesiciniseko sekwekuthi kude ema objects mhlambe la strange longawabona lapha emshinini lathide nekwekuthi ke chubeka usithe noma ke uvikele uprotecte ipin number yakho na ufaqata lapha emshinini ube nesiciniseko sekuthi uyayicoverisha ngesandla noma ngehandbag yakho noma ngepurse yakho spachi sakho phela
uyicoverishe so that noma ngabe kune gadget letside longakakhona ukuthi emehlo akho ayibone kodwa na usithe le pin number yakho noma bangaliskema lelikadi lakho babatame kulithola leyo information yalo nakude le pin kude labakutholile so ngiko ke sitama ukuthi ngayo yonke indlela nekwekuthi ke nawu la emshinini we-ATM yiba nesiciniseko sekuthi uwedvana ubede umuntu longakhona kubuka over your shoulder akhona kubona usingabe uchafathe inombolo lethini yiba nesiciniseko nje usilala sengikhona khona ngingedwana ngiyatransacta into yami le imfihlo le nekuthi ke uyisithe le nombolo ngaso sonke isikhathi nangabe utransacta ku-ATM nekwekuthi ke dzadzewethu asisho kule ndzaba ye-ATM ngoba nato divama kuhlupha nasekuye kupheleni kweminyaka nangabe kuyendeka kumbe uyawufuna ukukhipha imali kumbe sekusebusuku singacela esiveni sekuthi mane ungaye endzaweni noma ku-ATM lese masitheleni noma ebumnyameni ube nesiciniseko ukuthi uya ku-ATM lese kukhanyene kuze kwekuthi phela utowuba nesiciniseko sekuphepha kwakho ngoba ngale masitheleni noma ke makhoneni kuma ATM lakho acele uyukhanze sebakugadzile nawucetha lapha nawusuka nje bakucele le mali loyikhiphe lapha ku-ATM bayithathe noma ke baphinze bakwemuke nale card lakho ba demand i-ATM i-pin number yakho bagadze kwekuthi futhi nakushaya 12 ebusuku ngoba sengilelinye ilanga bahambe bawukhipha again over and above lo wena sowukhiphile ngakho ke singasicela sive semaswati nakulolo hlangothi thathewethu ingaba like ATM mangifika nje ngitiphi info mhlambe lekumele ngitichaphele lekumele ngitibone letingangisolisa ukuthi khona lokungahambi kahle ngalomshina lona ngitiphi nje leta info leto siyabonga thathewethu lokunye longakucaphela kubuka kwekuthi ingabe vele tonke tintfo le ATM yakho itimphawu letejwayelekile yini ngiyabekisa na ungakhanza nje le keypad iceka ithi gedle lapho so lalokuthi kungenteka kube interferishiwe ngayo nangabe vele ku-interferishiwe unalolu solo ukuthi le ATM le it has been interfered with sicela lokuthi vele ungede wachubeka uyisebenzisa kodwa nangabe futhi lokunye lovama ukubona kumbe nangabe ucareful enough kubona kumbe i-camera lencane labavama kuyibeka strategically emakhoneni e-ATM ibuke lapha kulama keypads igaze kwekuthi towubona le nombolo yakho yepin na uyifaka into leti njengaleto kufuna uticaphele liqiniso lithi lama gadgets laba wafakako lapha njengale scammer nje nabakufaka lapha kulomlomo we-ATM beba nesiciniseko sokuthi bakupenda ngembala lotawufanana nale ATM yakho but nje lesingakusho ngilokuthi na ubona anything less strange lapha ku-ATM please tama ku-avoida kuyisebenzisa bese uyareporta ebhange lakho loko lokubonile noma emaphoyiseni bone kakhulu lokucala lobondeka ngetebuchwepheshe ababejele sikubonile kwendeka nasemnyakeni lophelile solobuvamile namanje indzaba nje ya mobile money noma ya imali ukuthi sekunebantu labakuthumelela imilayeto nge-text message bakutshela ukuthi hayi ngicela ungithumelele back imali yami seyingene kuwe ngesiphosiso lokunye sakubona kwenteka imali nakhona the same thing ingabe vele mhlambe lokho ikhona yini progress kuzama kuthola labo labendo lobugebengu lobo benteka kanjani futhi lobugebengu lobo siyabonga dzadzewethu tindlela tinenganyana mbela abatisebenzisako kwekucala nje bayakuthumelela a simple text message nabakuthumelela yona bese bathi kunemali lengene ngesiphosiso lapho kuwe bafaka inombolo wrong tangena kuwe bacela uyireverse uyibuyise kibo le mali bekunene kufuna sicaphele lokuthi ubuke lo sile message kanjani nangabe vele nje ingumlayeto nekwekuthi ke lokubalulekile hlola ibalance yakho ukuthi kukhona yini vele imali lengenile nangabe ibalance yakho itaba nale mali lebovela uyathi lebevele ikhona kanzi le message sevele ikhona le text messages labakunikete yona bona lapho lo sivele ayi lapha kude bafuna kunokhamini imali ungabe sewuhambisa imali wena yokunene mhlawumbe ke letinye indlela abatisebenzisako ngiko lokuthi bayathi ukuthi esikhatsini lesinengi sive nangabe kushothi kunemuntu loshonile asiyiki yokucisha lolucingo ku service provider kuthi lapha lolucingo belungelwa abantu akasekho emhlabeni asale scraper lolucingo lolo sesinabo sidlani kenyalo labaya kulawo makhaya la kushonwe khona bafike bacele letinombolo temufi ngandlela thite labangacela ngayo banetindlela etiningi labatisebenzisako befikele kubogogo emakhaya aphethe igrosanyana nje lengasho lutho abese uyayicela le nombolo
nakayicela le nombolo so utawuba ngathi ngeyakhe le nombolo nathi aphenye emaphoyisa akhanza ukuthi hawu lo muntu lo skemako musi washona nangale date la nokhe ngayo lo muntu abe savela ashonile kusho iliphenyo luhambe libabeke emathuneni bendelani ke lokho bekunene bendela kwekuthi ungethe ukhona ku tracer back to yena lo muntu ngakho singacela nakiso sive semaswati nakunebantu labatawucela inombolo yemuntu losashonile ekhaya bekunene asisubanika noma ngabe basincenga ngayiphi indlela kungendeka ke bayadi ngoba phela inombolo tethu vele sitiyatiwa nangabe sengishonile nje batakwati usinombolo yajele beyithini noma ngabe kunjalo kepha ke siyafunga singemaphoyisa ukuthi awube kunene noma kanjani bantu labende lobo bucala lobo vele siseti kwabo ngoba ema service providers ayasibambisa njengaloko lokubhekekile kuze kwekuthi labo bantu sibalethe emthethweni futhi bathaketha kakhulu abantu labadzala especially nasebadi ukuthi sekusonzele mhlambe isikhathi sabo sesekuhola sekuthola imbasha yabo ngoba bayadi ukuthi vele ingena ngala kubo mobile money nabo imali kunjalo tsatsi wethu nabo abantu abadzala singacela lokubacwayisa ngoba bayavama sivele kube ngibo labalimalako ekakhulu kati etimali intabo tetimbasha tabo phela abantu abadzala bese bayabashayela ke ukuthi sokunemlayelo losungenile ecingweni lwakho lothi kunemali leseyivele ikhona sicela manje usireversele ngoba bayati usivele ikhona imali lekhona kugogo ngule yakhe etimbasha basuke batama kutweba yona na ungakanaki ke bese uyareversa wena ubuyisela kuleyo nombolo la akutakutshela yona lo muntu so uvela uthethe le mali yakho utathe so ubuka yakho imali sekude le yakho imali so uyinikete lo muntu ngiko sithi awube kunene siyacela kakhulu ukuthi simane sicaphele singemaswati kulolo hlangothi lolo lokunye ke tsatsi wethu lesingakusho lesikubonile lokuyi trend mhlambe lensha levelako kunaba ikakhulu kati labaye bacelwe ukuthi ba investe online bese ba investa ke ema online investments ukhanze silaba bekunenekela bakufakile kule online investment bese bayakutshela ukuthi wokunemali leta ungena ku account yakho angisipela vele ubanikete konke kuze kusinaka ngabe sokuvuthiwe lokho labathi bakuhlanyelela kona batokhona ukufakela leyo mali yakho bese ke sebakushayela bathi kunemali leta ungena ibosina ingena le mali uboyithatha uyihambisa uyifake la bakutshela nokukutshela sicha ungashiya lengaka ephela ngoba nayo kunema charges asebhange and things like that ubese uyakubelieve ke lokho kansi sebakufaka nawe elugibeni lwekuthi ube ngulomunye lodlala elichaza noma lo participateile kulobucala uma sesiphenya thina isikhaza sile mali yekwebiwa la isuke khona sesiyilandzela ngoba phela imali bekunene siyathi ukuthi ihambisa kwemnenge lubonzeni ishiya umsiti la ihamba khona iyabonakala ukuthi ihambela sibone ingene kuwe sesiyawugcina vele sifika kuwe le mali lena yayingena kanjani kuwe ngoba le mali lena yebiwa enzaweni lethide ukhanze ethi wena njengeliswati bewungakaqapheli ukuthi le mali yebiwe le uthi nje cha ngilaba bekunene bangisita ngilaba velele ngiinveste kibo bayangisita kanjena imali endlulako iya kuphi anyway itawushiya umcuba futhi ishiya umcuba ka account yami awu bekunene siyacela uyawuthi khanza vele nanawe sewuyawuphendula embi kwemajaji emthetho ngekuthi mhlambe ufake isandla nawe kulobucala lobendekile ngakho siyacela kwacaphelisa emaswati iaccount yakho ngeyakho ayisetshenziswe nguwe ngiko leligama lithi account ngoba nguwe lokumele uaccountele yonke into lenteka kule account yakho ngakho sicela kwacwayisa emaswati asisuvuma kuba ngemamane mules bekunene sisetshenziswe noma ke sibe yiconduit ekuhambisa imali lengcolile Tebuchwepheshe ababejele butane buhlelo obukhulu sekuthi nje igebengu vele bese thola opportunity ukuthi tende lobucalo lobu ngifuna sikhulume nje ngalama banking apps nje manje lokuthi vele I think emabhange sekasetile esi-introducela ama banking apps lapho khona sikhona kwenta tonke itimvo vele etingcingweni tethu ingabe vele mhlambe khona lapho sitiphephisa kanjani nakhona ngoba nakhona ngiyathi lokuthi kunebungoti bakhona I think lokwenteka nje manje vele amabhange lamanengi ayakuthumelela leyo milayito leyo uma usavuna nje ibanking app yakho ayakuba khona lo mlayito lokuchazelako ukuthi caphela inani ingabe bona bungoti bekusebenzisa le banking app ngibuphi nje lekumele sicaphele sithi protecta kanjani nje esisasebenzisa ama apps app siyabonga thathu wethu kakhulu umuntu akasho ukuthi vele sesithuthukile kakhulu sesisebenza kalula ngenxa yawo lama apps asemabhange ethu nekwekusho ukuthi ngisicinisekise sive ukuthi kusebenzisa ibanking app kuphephile kepha ke noma kuphephile singasicwayisa sive ukuthi uma utransacta ngale banking app yakho noma uhambisa imali noma wendana wena kunene sicela ukuthi sisebenzise idata yethu si avoid noma sikugweme
kusebenzisa natinto leti mahala nasifika etindzaweni tekudla bo free wifi sikugweme lokho bekunene ngoba lesikukhanzile ukuthi laba bekunene ngilapho bagadza ngakhona ukuthi bobani laba transacta bo free wifi uma ngabe sekunjalo ke vele sebakhona ke kwehacker lelo khanjana yakho noma leyo app yakho kepha nangabe nje utawuphuma ku free wifi noma ngabe use restaurant endzaweni yekudla uyaphuma ku free wifi ungena ku data yakho uyatransacta wenda njani kuphephile bekunene kakhulu adikho tingcinamba letinkulu ngaphandle ukuthi uthi expose wena ukuthi bese sowubona ukuthi nayo i-Wi-Fi free la angendele ngingakwenda singakwenda lokunye bekunene ku free Wi-Fi kodwa uma sesitransacta financially asende sure ukuthi siyaphuma ku free Wi-Fi. Okay, no ngiyavakazi kakhulu babethle sithembe ukuthi sawuphinze sikubone mhlambe naseni launch officially le cybercrime awareness campaign ibukele besiteka kabanti nje tindzabade ukuthi emaswati angathi phephisa kanjani kulokucala lobu lobendiwa ngetebuchwephesha cybercrime awareness sida over ukuthi ngabeke ilaunchwani ngalokusemthethweni lena campaign yekwanzisa lwati nje ngabo lobugebengu baloluhlobo sibahlolete makethe sibuye ne traffic update. Do you remember the spinning thing? This is us. This picture represents what we did. We were there when coronavirus wreaked havoc in our population. Together with other stakeholders, we formed the first line, controlling the spread of the unknown and unseen enemy of the people. Anxious ourselves, we collected dead bodies countrywide. At the time when no one wanted to come near dead bodies of loved ones, we did care for our fellow citizens. Thank you, the people of Eswatini and teams of first responders. Nene bekunene kusetandleni tesive ukuthi imimango ingagcini kukampunzi edla emini sive sakangwane nebantu labakhethe kuhlala eSwatini abaphile ngekukhululeka nekuthi kubethe lo nyathelo lilungelo lalabanye egameni lekufuna lilungelo lakhe sive asikhumbule ukuthi emaphoyisa bomake nabobabe labatinikele kwenta siqiniseko ukuthi wonke umuntu lonembahla yakhe ingacekelwa phansi ngulomunye wonke umuntu akahlale ngekuthula nangaphandle kokwesaba tindwe letingatiwa emaphoyisa ngekulandzela nekushiqilela umthetho athi into yemuntu ayibe ngeyakhe umuntu sive asijinge siwabambise siphinde siwasekele emaphoyisa emsebentini wawo kude emalungelo aso sive osomabhizinisi kanye nebantu labasebentako anganyatheleki khona-ke imimango itawukwakha nemakhaya akhulise bantwana ngaso sandla lesiya emlonyeni emaphoyisa naso sive abasebente ngebudlelwane nangekubambisana kulwa nebucala netingoti temgwaco. Asimze sinemukele sidabuka simo semgwaco lomhla ekseni na constable Ntombendle fakuthe asikuvusele umtolo kuvaje ukuthi ngabe kuhambeka kanjani lomhla ekseni. We at Eswatini Television Authority are committed to observing the Eswatini Communication Commission's Broadcasting Code of Conduct. Under the code,
We are committed to broadcast news that is current, free from hate speech, accurate, balanced, and fair. From politics to business, health, agriculture, courts, and global news, we bring you the latest updates as they happen, when they happen. We cover all the sporting codes from the football pitch to the chessboards. This is Eswatini TV News. Uyezwana uthokandaba emagumbamane omhlaba ngemandla sibaya esigodlweni elitsitsini mhlati ngemashumi lamabili nakutsatfu imbala usho njalo ke mswazi omnyama kulabaluthuli ulodvunganzaba wasembelebeleni ulodvunganzaba wasemambondweni uduma phasi bakuzwe ngezingcingo msakandaba bakuzwa ngezingcingo bayakubalekela bayethe wena waphakathi. Welcome back. Asinvusele sikuvusele nawo losandza kusivolile sicela ukuthi sibebede e-traffic update. At this moment, let's take a look at our English bulletin. There is a need for collaboration between different sectors for the girl child to achieve her fullest potential and thrive. This was said by the Principal Secretary in the Deputy Prime Minister's Office, Melusi Masugu, during the celebration of the International Day of the Girl Child at the United Nations offices in Babane, a day the world celebrates on the 11th of this month. Girls said all they want is to be protected, cherished, and feel safe at all times. Kumele asendele tinhlelo leti tazivikela njengesiba mfana simantombazane. Everyone has a chance to get a job, so that as girls we won't be trapped in our own cage when we want to speak out for our rights. We would love to see the government introduce more programs that will help us. It would actually help the world at large, the country at large, as these programs would give us knowledge, we would be educated. The Principal Secretary in the Deputy Prime Minister's Office, Melusi Masugu, says government has enacted laws and made policies meant to protect the girl child. Government has put in place a gender-responsive legislative and policy framework, such as the Sexual Offences and Domestic Violence Act of 2018, the adoption of the National Gender Policy of 2023, the adoption of the Strategy on Ending Violence in Eswatini of 2023-2027. United Nations Population Fund's Head of Office, Margaret Twala, implored everyone to make it their responsibility to help the girl child to believe in her own equality. Investing in the health of these girls that we are talking about today, investing in their capabilities, in their well-being is very, very important. According to data from the World Bank 2019, 70.6% of girls and 68.9% boys complete lower secondary school in the country. Government is working towards a 100% completion rate. That is why the Principal Secretary says there is still a need for more interventions, especially for girls. For Eswatini TV News, Nelson Dlangamandla, Vuminkosi Nzinisa, Mbambane.
The Principal Secretary in the Ministry of Agriculture, Sydney Simelane, has asked members of the public to conserve water in order to achieve agricultural programs and sustainable food security since they rely on the availability of enough water. He was speaking during the World Food Day commemoration, which is commemorated under the theme "Water is Life, Water is Food, No One Should Be Left Behind." As the world commemorates World Food Day, challenges including insufficient food security in countries as a result of climate change, the COVID-19 pandemic and other contributing factors. This year's theme is "Water is Life, Water is Food, Leave No One Behind." The Principal Secretary in the Ministry of Agriculture, Sydney Simelane, says in Eswatini, 95% of water is used for irrigation, thus the need to conserve water. We want to produce efficient systems that will enable us to produce food for the whole country. When we're talking about food security, it is a big concern for us as Minister of Agriculture. We want to be able to provide the basic type of a balanced diet for everybody in the country. So we were looking at maize as our staple food. We want to make sure that all the maize we produce in the country will be sufficient to feed the country, as we have a demand of 140,000 metric tons. The Food and Agricultural Organization Assistant Representative in Eswatini, Kusile says water is a need in agricultural activities. We should make sure that, the water that is available to us, really we take good care of us. When it rains, we make sure that we have methods that we harvest the water that is available. Water is also important in the case that, we cannot have food without water, because we need water in agriculture. Eswatini will commemorate this day on the 1st of November at Sitobelweni Engundla. For Eswatini TV News, I am Kiani Msibi with Smuva Shongwe. The British High Commissioner to Eswatini, Simon Boyden, says the recruitment of nurses by the United Kingdom will help Eswatini with the fight against youth unemployment. Boyden was speaking during a press meeting on the recruitment of Eswatini nurses on Monday. This recruitment is organized in collaboration with the North East London NHS Foundation Trust, a renowned provider of comprehensive community and mental health services in the UK, with the National Health Service. British High Commissioner to Eswatini Simon Boyden says this recruitment will contribute to the fight against youth unemployment in the Kingdom of Eswatini. We feel very strongly this is an opportunity that can be mutually advantageous, both to the UK health sector, and in this case to the North East London NHS Foundation Trust, but also to Eswatini and to Eswati, to give them the opportunity, especially those younger and maybe less experienced nurses, to gain experience. An EU Professionals Chief Executive said the primary objective of the event is to recruit nurses with experience in mental health to bring diversity and exceptional skills to the healthcare services in the UK. Is to recruit nurses with mental health and learning disability experience. We are currently hosting our second event here in Eswatini, this time with NELFT, and we'll be running interviews from today until Wednesday, the 18th of October. NELFT Executive Chief Nursing Officer Wellington Makala says this project is also a way of improving the recruits' country of origin's health sector. But what we would want really, I think, is to engage with the colleagues in Eswatini to say, what is it that we can do together to be able to support, that actually there is that mutual working together, that actually when colleagues are coming to work with us, when they're coming back with more experience, or are there opportunities for people who might want to do 2 weeks or 3 weeks or a month of experience actually coming to do like a placement and actually being able to come back and share through that. The NEU Professionals has shortlisted 67 in Eswatini and they will be offered permanent jobs in the UK. Reporting for Eswatini TV News, I'm Samkal Suyakoza with Sikumbuzo Dlamini, Babane. The director in the Ministry of Agriculture, Nelson Mavuso, says farmers with the first rains that are being recorded these days, farmers should waste no time but to start plant for the season. The director says the season has already been delayed, so farmers must use short and medium season varieties of seed.
Parts of the Kingdom of Eswatini has been receiving rainfall showers from last week, with the rainfall distribution spreading across the country this week. The Director of Agriculture, Nelson Mavuso, says due to climate change, the planting season has delayed. Therefore, farmers should waste no time and start with the crop cultivation. We want to encourage our farmers that they should not waste any time. Do their full-scale plowing, planting, because this rainfall is not going to come back. Secondly, we want to appreciate those farmers who are actually listening to us when we talk about using conservation agriculture, climate smart agriculture, especially the conservation agriculture, where they are digging potholes. The potholes encourage the water to actually accumulate around the planting area, percolates, and that one is actually a stimulus for your maize to actually emerge and grow. We want to warn farmers that the season is already late, especially for those areas where by April we actually start experiencing the cold temperatures. So those ones will actually now concentrate on the medium season and short season varieties, because the long season might actually be delayed and be affected by the cold season when it actually starts. But all crops must be planted, all seasons except for the long season varieties. Those ones should actually be in the soil already. The director also says farmers should seek the ministry's guidance for improved harvest, whereas the country recorded a harvest of over 80,000 metric tons of maize last farming season. Reporting for Eswatini TV News, I'm Samkal Siwekoza with Sikumbuzo Dlamini, Babane. The Ministry of Agriculture says Eswatini will not run out of eggs, as poultry dealers have been engaged on ensuring they stick to the exportation plan and limit, despite the increased demand in South Africa amid the outbreak of avian influenza. The Director of Veterinary Services, Dr. Xolani Dlamini, says egg dealers are not allowed to export more than the limit unless they increase production. The outbreak of the avian influenza in South Africa has resulted in the death of over 1 million chickens since May this year. About 7.5 chickens have been killed to prevent the spread of the influenza. This has led to a shortage of eggs in that country. So what has happened right now is that there has been a redirection of the exports. Instead of being exported to Mozambique, some of those exports are now taken to South Africa. Additionally, the producers have increased their production capacity just to take advantage of the newly opened market in South Africa, and also to make sure that we locally continue to enjoy the supply of table eggs that we have always enjoyed. We have made efforts, and we have an agreement with the producers that they are no matter what, they are not supposed to export more than what they are supposed to, what they are doing right now, unless they increase production. If we experience any shortages, it will be to their disadvantage, because once we experience shortages, what we'll do is we'll then have to open up our market for imports from as far as Europe. And that way, even when the avian influenza is controlled, they may not have enough local market. So it is in their interest to supply the local market as much as possible. The Director of Veterinary Services says the country has all measures in place to ensure the avian influenza does not affect local chickens, as it can be deadly. For Eswatini TV News, Nelson Langamandla, Vuminkosi Nzinisa, Mbabane. The Statistics Office warns members of the public of bogus people who call and claim to be from the Statistics Office and prey on innocent, unsuspecting Emaswati. The principal statistician, Hansen Dlamini, says at the moment they are only training people who will work during the census. The Statistics Office is currently training people who will be conducting the National Census or Survey, which is divided into two, mainly the Income and Expenditure Survey as well as the Intercensal Survey. The principal statistician, Hansen Dlamini, unpacks the two surveys. One is the Income and Expenditure Survey, and the other one is the Intercensal Survey. The Income and Expenditure Survey is on training,
and is expected to go out to collect the necessary information as from the last week of October. Then the other one is the intercensal survey, which is also on training, and we are expected to start the actual data collection during or as from the first week of November. On another note, he warned against bogus people who call claiming that they are from the statistics office. They are written the name of the survey and also the statistics or the government logo is visible on them. He says they will announce through the local media when the national census begins. For Eswatini TV News, I'm Kian Msibi with Smuva Shongwe, Mbabane. Farmers have been urged to make bales for their livestock and harvest water in case El Nino forecasted by the Meteorological Services continues from next month until next year. The Director of Veterinary Services, Dr. Xolani Dlamini, says farmers have a chance to avoid loss of their livestock. In the country's humanitarian snapshot released by the National Disaster Management Agency, the Lubombo region, Manzini and Shiselweni, will be hard hit by the El Nino, with the Hoho region being the least hit by the drought. The Director of Veterinary Services, Dr. Xolani Dlamini, says farmers should start now to prepare for the forecasted drought. It does not mean there will be absolutely no rain. There will be rains, as we can see right now. Today it's raining. And the most important thing is the nation must take advantage of the rains, make sure that there is water harvesting, keep that water for future use, and also make sure that there is also harvesting of hay or grass to make hay, so that when the drought intensifies, at least they have something, they have feed to feed their livestock. According to the National Disaster Management Agency, the 2015-2016 drought caused farmers to lose 88,000 cattle, estimated at 3 billion emalangeni. For Eswatini TV News, Nelson Langamandla, Vuminkosi Nzinisa, Mbabane. The University of Eswatini Mbabane campus, who are this year's Enactus National Champions, left the country for Netherlands to compete in the Enactus World Cup competitions. They will face 35 other countries. This year's Enactus champions, who are the University of Eswatini Mbabane campus, left for Netherlands on Monday to compete in the Enactus World Cup against 35 other countries, and 4 from their own group. Speaking during their send-off on Monday morning, the Enactus country director, Nobile Dlodlu, says the students are required to come up with innovations in line with the Sustainable Development Goals while being part of the Enactus. This is an opportunity for the students and us as Enactus Eswatini to learn and also to network and share ideas with our counterparts from the different countries all over the world. Princess Fagose, the Enactus programs manager, says the students worked hard to be where they are. They have a project for development of livestock feed. That is the project that they're going to be competing with other teams in. The World Cup competition ends this Friday. For Eswatini TV News, I'm Kian Msibi with Smuva Shongwe, Mbabane. Let's take a look at international news. European Union heads of state will hold an emergency video conference on Tuesday on the conflicts between Israel forces and Palestinian militants in Gaza following the cross-border attack by Hamas gunmen that killed at least 1,400 Israelis. There are growing fears in Europe that the conflict between Israel and Palestinian militants in Gaza will be felt beyond the Middle East. The European Union has called an emergency heads of state conference to be held Tuesday. It has the potential to worsen tensions between communities and to feed extremism.
Finally, there is a major risk of migration and movements of a large number of people to neighboring countries. European nations gave Israel their full support in the days following the Hamas attacks. But critics say there has been mixed messaging from EU leaders as the Israeli assault on Gaza intensifies. Visiting the Kfar Aza kibbutz Friday in southern Israel, where Hamas killed dozens of civilians, EU Commission President Ursula von der Leyen offered unequivocal support. Israel has the right to defend itself. In fact, it has the duty to defend its people. Following that speech, the chair of the European Parliament's Security and Defence Subcommittee, Nathalie Loiseau, wrote that von der Leyen was forgetting an important message. Israel must respect international humanitarian law. Meanwhile, the EU's foreign policy chief, Josep Borrell, said last week Israel's siege of Gaza is against international law. The political narrative is becoming more nuanced, says Middle East analyst Andreas Krieg. I think we're already seeing some of the Western policymakers backtracking and trying to put things into context and saying, while we stand with Israel, we also have to make sure that the lives of Palestinian civilians have to be secured and protected. That view is echoed in European public opinion, says analyst Andreas Bohm. They do have solidarity for Israel, I think, due to the nature of the attack. But if you go on a long run, if we see these pictures of, say, thousands or 10,000s of people killed in Gaza, so that might change it. Israel is unlikely to change course, says Krieg. I think the Israelis also will be more resilient in sustaining criticism and sustaining also the leverage of Western policymakers, because they're saying this is our war, look at these atrocities, and we'll do whatever is necessary to eradicate Hamas. Meanwhile, the European Union's Executive Commission has announced a tripling of humanitarian assistance to Gaza to $79 million. With Israel maintaining a complete siege of the territory, it isn't clear how or when the aid might reach those in need. Israel has activated a plan to evacuate residents of 28 villages within 2 kilometers of the Lebanese border, the military said on Monday. This footage shows an Israeli airstrike hitting a target on the Lebanese border. A response to missiles fired by Hezbollah at Israeli targets and a northern border village. In recent days, sporadic fire across the Israel-Lebanon border has killed and wounded several on both sides, and has sparked fears that fighting with Hamas militants in Gaza could escalate into a broader conflict. Israel and Lebanon share a 130-kilometre-long border. Dozens of tanks and troops have been sent to the area by the Israeli army. Soldiers inspect the houses closest to the border, where civilians have been told to evacuate. On the Lebanese side, the Islamist militia has between 20,000 and 50,000 fighters, according to experts, as well as around 150,000 missiles. They have many battle-hardened, terrorists within their organization based on their experiences in supporting the Syrian civil war. They've had significant opportunity to test and validate some of their weapon capabilities that currently reside. On Saturday, Iran's foreign minister met with Hamas's leader in Qatar and said that no one can guarantee the control of the situation if Israel invades Gaza. But both Iran and Hezbollah have a lot to lose, according to some experts. Hezbollah's goal is to remain powerful in a very complicated economic situation in Lebanon. Hezbollah is a key political and military player. It knows very well that Israeli retaliation would be terrible, and it risks losing everything. France has urged Hezbollah not to get involved in the conflict. The US, meanwhile, is trying to deter Hezbollah from becoming embroiled in the fighting by sending a second aircraft carrier to the eastern Mediterranean. As the enclave's food, water and medicine supplies dwindled, all eyes are on the Rafah crossing between Gaza and Egypt, where trucks carrying needed aid have been waiting for days as mediators press for a ceasefire that would allow them to enter Gaza.
It's the only passage between Egypt and the Gaza Strip for people and goods. The Rafah border crossing represents a lifeline for Gaza to get food, fuel, water, and medical supplies in. And for most of the 2.3 million Palestinians living in the Strip, Rafah could be their only exit during this war. But everything coming through requires Israeli approval. And the crossing closed on Tuesday, October 10th, when Egypt said Israeli strikes made it inoperable. Located at the southern end of Gaza, on the border with Egypt's Sinai Peninsula, Rafah is where most Palestinians ask for permission to exit Gaza. Few requests are accepted. Most people born in the territory never leave it. In August of this year, 37% of the goods that entered Gaza came via the Egyptian border, mostly construction materials and food. Now hundreds of tons of aid from several countries have been piling up on the Egyptian side for days, awaiting approval to enter Gaza. Egypt has shut the Rafah crossing during previous Israeli bombardments in 2021, 2014, and 2008. But as people in the Gaza Strip move south in search of safety, many have amassed near the Rafah crossing. Egypt has indicated it is unwilling to allow Palestinians in, wary of potentially permanently resettling more than 2 million people. The Israeli city of Sderot near the border with Gaza is home to more than 30,000 people, but some 90% have already fled as rocket fire from Hamas rains down sporadically. Empty streets and closed shops. Just a couple of kilometers from the Gaza border, Sderot has become a ghost town. Out of over 30,000 inhabitants, fewer than 10% remain, braving regular rocket fire over a week after Hamas militants invaded the town. I have pepper spray. And this. That's what I have to defend myself. But if they've got guns, it's not going to help much. Edward takes us to see his home, showing us the scars left from rocket shrapnel. He's lived here for over 20 years and remains now to look after his infirm 80-year-old father. He sent his wife and children north to safety as soon as the fighting began. When the rockets started falling, I told my kids, hurry, hurry up, quick, quick, get out of Sderot. I put everyone in the car so they could get out of town. I've left everything as it was when they went. Throughout Sderot, the scars of last week's attack remain. Bloody reminders of the violence Israel has suffered, along with its survivors. Human or otherwise. These volunteers have come to get her. They killed her master. They were together in the car. The dog hasn't come out in 4 or 5 days. She's been living here. She wasn't ready to leave. Volunteers like these ones are determined to give aid in Sderot however they can. The Israeli military on Monday raised the figure to 199 people confirmed to have been abduced by Hamas to the Gaza Strip. For this French-Israeli family in Tel Aviv, there is a sense of panic every time the doorbell rings. They fear it will bring news of the death of Karine. Karine Journeau, 24 years old, has been missing ever since the Hamas assault on a music festival. Is she a hostage? Is she still alive? Or was she killed? All of these questions haunt this exhausted family. Today, it's 10 days of not knowing anything. It's going to be the death of us. Since last night, we think she's dead.
On Sunday night, they received news that crushed nearly all hope. Since we got this last call that said that the last person we know she's with her, she's murdered. So since then I was here like in a little hell. The family are constantly camped in front of the television. Everyone in the room is painfully aware that hundreds of bodies still haven't been identified by authorities. They know that Karine might not be a hostage. She might be dead. Her mother doesn't want to believe it. My girl of 24 years who didn't have time to live her life and had just gone to dance. They light a candle in hope and say prayers for her safe return as the unbearable weight goes on. We begin our sports roundup with volleyball. That is one of the local associations that has begun preparations of the 2023 Zone 6 games to be held in Lesotho in December this year. The association has introduced the VA Cup that begins this coming weekend. Was round up with preparations of the 2023 Zone 6 games to be staged in Lesotho in December. Different associations continue with preparations, where volleyball is one of them. The association has introduced the VA Cup that will feature not only B division teams but also regional clubs. Sesilungisele Zone 6 so sesitawudlalisa sitawumisa kancane le league yethu siqale ama games aqale kuma regions lesi expectile expecte ukuthi onke ama teams adlala ka B and other games and other teams ukuthi ayijoin le league so that sitoba ne pool learning so khona kubona ukuthi ngimaphi ama teams asa ready for Zone 6 leta basele Lesotho ngoDecember. The games begins this coming Saturday at Olim Africa Lobamba. Moving on to basketball, Philile Mavimbela, who's Eswatini Basketball Association Secretary General, who also happens to be a basketball coach, has seen a need of introducing a basketball academy that will mostly prioritize women basketball in the country. The academy is known as One Drive Basketball Academy. Sibonile nje ukuthi ema ladies asashoda ngalana ka basketball kakhulu. Ngicabanga ukuthi a lot of ladies baba intimidated. Bacabanga ukuthi le sport lesi is only for the males. So we're just trying to show them ukuthi no, even ladies play. So sibone ukuthi as provide a platform where the ladies can just be themselves. Bangabi nemahloni but akhona lokudlala bodwa and be able to grow in the sport as ladies. Ladies who are already part of the academy are calling the rest to join in their numbers. Individually going to sit down with discipline, also keeping me out of trouble. Anyway, but it's good. Gay enrich ingqondo and plus we are now for training. We are for relax and we are and focus more. 10 players are already registered as members of the academy, and official games of the academy will begin this coming weekend. Reporting for Eswatini TV Sports, I'm Linda Dlamini, Mbabane. We've come to the end of our English bulletin. Thank you for staying with us. Let's take a break. We'll be back shortly.
uyezwa na uthokandaba emagumbamane omhlaba ngemandla sibaya esigodlweni elitsitsini mhlati ngemashumi lamabili nakutsatfu imbala usho njalo ke mswazi omnyama kulaba luthuli ulodunganzaba wasembelebeleni ulodunganzaba wasemambondweni uduma phasi bakuzwe ngezingcingo msakandaba bakuzwa ngezingcingo bayakubalekela bayethe wena waphakathi Right, 32 minutes after 7 kwanelo muhle asiphindze sikwamukele lihlelweni litiko letekuhlela umnotfo nenfutfuko eluhlangothini lelihovisi letelibalo licecesha sive lesitawusebenta umsebenzi wekutfola ukuthi emakhaya kuphilwa kanjani timali tisebenziswa kanjani pheceleti i-home and expenditure survey. The Eswatini Household Expenditure and Income Survey is the main and official source for data le-enablisha assessment of monetary and non-monetary well-being of eMaswati. That's according to the World Bank. Baske logo go include a computation of inequality indicators naletinye nje tinhlangothi lesifuna ukuticocisa ke kabanti with Hansen Dlamini, long principal statistician under the Ministry of Economic Planning and Development. Course asikwamukele eluhlelweni World Bank ukhulumisa indzaba yokuthi lo msebenzi wenu utawusivetela nema inequality indicators. Kodwa angifuni sicale lapho, but I'm very interested ikuloko sitawufika kuwo, maybe usichazele lama inequality indicators ukuthi ngomaphi. Ngenje kungapha kusichazela kabanti ngawo lo msebenzi. I do understand ukuthi nisesebafake ku training labo labantu abenda lo msebenzi. Imibuto ke ithi umsebenzi utawuqala nini nayiphela I training ube sikhathi lesithe kangakanani. Ngiyabuka nje I population ye level akangwane nanigcina kusipha inombolo nanikhulume ngabo 1.1 million. Sibane ngakhulu engabe uma basasivakashela latindlini batawusicetha nini sibane nginakangaka Nkosi. Siyabonga kakhulu. Angivetele ukuthi lo msebenzi vele nguwo we household income and expenditure survey. Okay. La khona sibuka khona lokungena nekuphuma kwetimali noma kusetshenziswa kwetimali emakhaya. Ngumsebenzi lona lomkhulu uthatha kubutha nje lemniningwane kuthatha tinyanga letilishumi nambili 12 months. Lokusho ukuthi sitawenda vele umnyaka wonke solo sihamba singena emakhaya sibutha. Noko ke angivete lokuthi akusiwo onke lamakhaya lesitawangenela. Okay. Kepha ngulango lakhethiwe akhethwa ngalobo nyoningo nje bekuthi ekugcineni kwako konke yakhona kusiniketa sithombe lesiphelele selive. Umsebenzi ke lesibheke ukuthi vele utoqala masinyane ukuthi baphumele ngephandle bayobutha lemniningwane nakusihambele kahle konke sibheke ukuthi baphume evikini lekugcina kulo October. Lokusho ukuthi batawubutha ke lemniningwane kuyawuze kushaye October lomunye lolandzelako kungila khona ke sesithi sesicedzile. Nawuthi batawuqala evikini lekugcina lo lenyanga lesetulu. Sibheke ukuthi nawuthi nzenze beke ukuthi umsebenzi utawuthatha tinyanga letilishumi nakubili. Sigatselo ukuthi kube ngumsebenzi otawuphela kanjalo eminyakeni lolandzelako evikini lekugcina lwenyanga October. Am I correct Nkosi? Correct. Noko ke nasi bala kahle vele kumele ukuthi uphele
vikini lekugcina lenyanga yenyoni September lo 12 months uphela ngaSeptember. Kepha siyati lokuthi kuye bese kuba khona lokhanza ukuthi mhlambe ku ingcinamba leti yetivele uthole ukuthi se kuya sibambelela mhlambe ngeliviki noma ngemaviki lamabili. Ngilapho la sesifaka lenyanga ya October eminyakeni lotako ukuthi ngeke sendlule kuwe. Cha kuyavakala Nkosi. Ngiyafuna lokho ukuthi sikhulumisa indzaba ukuthi uthi ngeke niwahambele onke emakhaya la khona. Now sithi nje 1.1 million in terms of population yethu lapha kaNgwane. Kusho ukuthi emakhaya mancane ngalo 1.1 million because sema households le household ingaba nebantu labangu12 lenye ingaba nalabangu6. I'm not sure. Engabe nayo invele le projection yokuthi ema households mangaki based on the other surveys. I believe we've had about 4 of them prior to this one. How many households lenwahambele siyathi ukuthi ngente kancipha we are not sure, but that projection yokuthi ndahambele emakhaya mangaki nyalo lamakhaya lesitawahambela atawu cishe nje abe la kubo 3000. Okay. Ngoba live selonke li nemakhaya lamanengi. Kepha lamakhaya akafiki akasima nengi lo 1.1 ngilesikhathi sibala ngamunye umuntu. Lamakhaya lesitawahambela ataba ngephasi atawu sahambela nje emakhaya cishe la ngendlule ku 400 ngoba live selonke lina 2300 wemakhaya wemadladla wema households. Okay. Yes. Nyalo ke sitaw selector emakhaya la tawucishe nje abe bo 400. I'm concerned, not necessarily concerned. I'm curious. Ngiyatibona. Nibuka ukuthi ngimala makhala nifuna kuwabuka la kucaleni le nombolo nje lotvetako kulo 400 nihlunga kanjani vele? Nasibuka ke lamakhaya siye sinake lendlela lelive nje lelime ngayo lokho ukuthi siba nale sinema regions. Okay. Kuleti fundza ke siyakhona ukuthi sikhethe sihlunge ngendlela yokuthi nato tibe ngiletimeleleke kahle tonke. Sendlule lapho sibe nemadolobha nendzawo temadolobha nendzawo letisemakhaya. Nakhona nasihlunga lapho sihlunga ngendlela yokuthi letsemadolobheni nato timeleleke kahle ngalokuphelele kanjalo nalaba letseemakhaya. Siyandlula ke lapho siphindze sibe nale setup yetingundla. Ngiyastakhumbula ukuthi tingundla tethu tingu 59. Nakhona siya hlunga ke kuto ukuthi kule ngundla ngayinye inkundla imeleleke kahle nayo ngoba ekugcineni kwako konke letibalo lesikhokha kokufuna tisitshele ukuthi noma ubuka ngetinkundla ubone ukuthi ngiphi inkundla lengazuthi seyithuthuke kangcono kunale donke kumele ukuthi timelele. So nasikhetha ke lamakhaya konke lele sengikubalile kudlala inzima lethide ukuthi kufuna sibuke ukuthi sitawukhona ukuthi sithole ukuthi emadolobheni kanjani simo sinjani emakhaya nakusetinkundleni ukuthi ngenkundla kukanjani bese sesithola ngalama regions kunkhani ke kugcineni kwakhona ke sekuhlanganisiwe konke sekusiniketa live lonke ukuthi lona lime kanjani. No, I think senginaso lesithombe sengiyasithwala lesithombe sokuthi niyathatha encenye asesithi kulowa
income class, middle income class ne upper class ngekwehlukana kwema geographical locations. Seniyakholwa ukuthi kunikete a general feel yokuthi a generalized feel yokuthi simo sime kanjani. Nxa lokho sekusingenise kancane vele kulama inequalities World Bank la khuluma ngawo ukuthi niyakholwa lokho kubese seniyakwa computer lawo ma inequalities niyakhona kwabona tigaba tawo ngekwehlukana. Siyadwe ukuthi nakukhulunywa ngabo inequalities kuyafaka bo education, access to basic infrastructure, kubalwe bo daily consumption, kubalwe bo access to electricity. Tonke leti nhlangothi leto tinvole ndatibuka. Kunjalo siye sikubite ngema module lamanenge siye sisima module la kule questionnaire yethu. Iba khona le module levele ibuka nje education, kube khona le tawubuka le infrastructure, le tawufaka ekhathi le access kubo electricity, access ku emandeni, bene module yaka le tawufaka ekhathi tempilo, yaka health, kube lama module nje ayahlukana manenge. Kube nalanga ke lena ke le cishe ngidawuthi i-core lena le siniketa ke manje ukuthi kulamadladla baspenda kangakanani leti imali batisebenzisa kangakanani. Kwecala nje sicale sithole lokuthi lama sources of income leti imali nje lesinato lamakhaya sitithola kuphi, sihlukanise ukuthi okay laba bayasebenza bacashiwe, laba bayadisebenda, kanjalo ngekwehlukana. Bese sesibuka ke lokuthi seyikhona le mali ibese iphuma kanjani, isetshenziswa kanjani. Ngila sesingena ke manje kuletinto leti tsengwako le emaswati lasho ukuthi mine yami imali noma kulelidladla kami imali lesibanayo siyakhona ukuthi sithenga lokho nalokho nako lokho sikubuka ngesigaba lesiphelele ngidasho kanjalo ngoba sibuka ngelihlangothi lasekudleni kwekuthi kudla kuma kanjani, timpahla tima kanjani, singene nakuloko lesithi ngema durables lokufaka ekhathi bo furniture, lokufaka ekhathi even netimoto, lokungasekuduradurile lokuthatha isikhathi lesithi konke sibuke ukuthi imalini le mali lephumako leya ngakulinye lwaleto tinhlangothi lento. Ekugcineni kwakhona sigcina ke sesati ke ukuthi emakhaya noma ema households la khona even inganani imali labayisebenzisako ngeminyaka for kuze kuthi nje bakhona ukuphila. Sithinga imali lengaka lesetshenziswako. Kwendlula kuloko ngula khona ke phindze sikhone kubuka ke nangoleti inhlangothi lesengitibalile ukuthi emakhaya imali lephumako nje lephuma kumakhaya lengaqhamuki kuhulumende leya inhlangothini letempilo. Lokusho ukuthi le mali lesibhadalako lephuma la kikini lakho nje na uya isibhedlela kanjalo na uthenga imithi na uthenga lokwa naloko. Siba nayo ke leto tibalo leto kufaka ekhathi kwayona lena lotayikhokha na uhamba uya kuleto tindzawo loya kuto lesithi i-transport labo bus fare nje siyakubuta konke ukuthi kuba ngimalini vele kuze ukhone kufika lapha nalapha usebenzise imali. Namambala Nkosi ngiyayibona nginikata lesithombe sokuthi itibuka tonke letigaba, it is indeed comprehensive. Uyayithinza inzabo ukuthi i-core module yenu ngilokho ukuthi vele bantu futhi imali batisebenzisa kanjani nokuthi ke simo endlini sikanjani vele sekuphila. Ngiyafuna lokuthi siyibukele ngoba ngathi seyithelela kakhulu tindzaba tabo poverty reduction. Nasikhuluma ngeprogress towards i-poverty reduction, Dlamini, i-economic
ngathi post-COVID economic strategy livela kangwane ikuthaye kakhulu lokwethi i-recognize ama-key sectors latasita kufukula umnotho. Agriculture ihamba embili. Ngiyakhumbula ukuthi nanikhokha i-report yenu yokuqala i-income and expenditure survey nayithi zawe ukuthi tekulima timcwa kakhulu amakhaya, particularly bo subsistence farming. Engabe ku-informwa kwaletinfo letigaba ngekwehlukana kwato, ngutiphi letinye tinfo letivelako letima challenges ukuthi ke singacapitalize kuto emakhaya kude sikhone nathi kutiphilisa. Angicale ngalokuchaza kahle le commotion. Lokuthi la kuyo nasesitholile ukuthi letimali tisebenta kanjani. Nguyo lele siphindze sisebenzise yona ekuthenini sikhone kubala ke manje lelizinga lebuphuya lele sithi i-poverty rate yelive. Lokusho ukuthi njengoba ukuthinza nje ukuthi le poverty iyebese itinhlangothi letehlukene angeke uyibuke ukuthi iqhamuka ngala ngula khona ke ukhanza ukuthi ikakhulu siye sibuke nale poverty nje ekudla i-food poverty. Lele sithi ke vele ngiyona ke le kumele ukuthi ngabe vele livelilwa nayo kakhulu. Bese kuba khona ke le ukuthi ngeswele nje ngingasho ke lokuthi ngulapho ke la ukhanza ukuthi kule commotion lena siyakhona lokubuka ukuthi labantu bathenge ini badleni lokudla labakudlile nalama calories langanani, ngoba ngole bese ekugcineni asitshela lokho ukuthi vele udla kabi awukhoni kudla ngalendlela lefanele. Kubuya ke kulo mbuto wakho lo shoko vele kuliqiniso siba nayo le module lenye lefaka ekhathi dona letekulima. Kuye bese kuyasitshela vele lokho ukuthi abantu labanengi bathi lokudla labakudlile batilimele bona. Lokusho ukuthi ngile subsistence farming bathi bakuthole kubomakhelwane bakuthenge etimarket ngoba siyabuta naloku silokudla noma lokho lokuthengile ukuthenge kuphi, ngoba siyafuna lokwadi lokuthi vele ngabe sikuthenge ema supermarket noma sikuthethe khona la khaya sithi khicidele etsine konke lokho kuba mgcokwa kithi ukuthi sikhone kuthola. Vele kuye kuphume ke kubonakale lokho ukuthi bantu lokunengi kwalokudla bayadikhicidela. Kunelihlobo lolutsite nje lesadiko ukuthi vele stable food sala kithi uthola ukuthi isikhathi esinengi ba kukhicita bona kuthi ke kungaphela ke kungikhani ke sebaphumela ngephandle bayokufuna. Ngingaveta ke nalokuthi nasi sabuta lokho siye sifune nalokuthi lo kuqhamuka la ngekhathi yini na ukukhicitile ukhicita ukuthi uyebese uyakuthengisa ukuthengisele nangephandle kwelive noma ugcina kuthengisela bakhona la ngekhathi. Konke lokho kusiniketa lo mcondo ukuthi sikhone kubona ukuthi le production leqhamuka la kuma households ihambe ifike kuphi kuthuthukiseni kwalona nje lelive. Cha kevakala Nkosi. Ngiyafuna ke lokuva naluhlangothilwe angithi nje household makeup ngesingisi. Siyathi ukuthi emakhaya kafanani. Kunemakhaya lokhanza ukuthi bathi nje nabahlukanisa kunema rural residents labasemaphandleni. Kunema female headed households lawo ngilokhanza ukuthi lonakele likhaya nje ngumuntu longimake. Kunema single headed households, kunema children headed households, kunema large families less educated kuyahlukana. Ni wahambela onke lamakhala noma kunalawo lentawo uthi ku lana sisetauma kancane onke ataba represented yini kule survey? Yes, liqiniso lakhona onke ataba represented. Ngaphambi kokuthi siwahambele lamakhaya kusho ukuthi ngaphambi kokuthi besiwahlunge
siye siqale siwahambele ekuqaleni la khona sibhalisa le mininingwane lo ishoko kwekuthola nje ukuthi kuleli khaya leli bantu labahlala khona bangakhi iminyaka yabo inganani nekuthi bulili babo bubukanjani ngalinye elikhaya ngilele nekuthi likuphi into wateka lo ukuthi li geographically lifolisha ngakuphi ngiko ke lapho sesithi senda listing nasuka lapho ke ngikhani ke sitabe sesiyakhona ke manje lokwahlunga ke lamakhaya naswahlunga ahlungeka ngalendlela yokuthi onke letigaba noma lenhlangothi lotibalako tiyangena ekugcineni kwakhona nje lana siphuma nako ukuthi emakhaya la lidwa bomake eme kanjani sibuke even nangale income kwekuthi ngabe vele income inganani kulamakhala lidwa bomake nasicathanisa nala lidwa bobabe nalamakhaya lokukhanza ukuthi kude vele labadzala ngilama child headed household nakhona konke lokho kuyangena nasibuka lendzaba yebuphuya ukuthi ngabe vele kudlala inzima lenganani lokuthi emakhaya alidwe bantwana kubede umlomtsala income ibanganani lapho ngidiphi kwadona letinto labaditsengako le mali suke bayithethephi kanjalo Nkosi kuyevakala lapha nokunene nginako ke lokudibuta ukuthi njengoba nithi uqala umsebenzi lomkhulu nakangakani yayi nibe nako nakuleni thinini ma projections lenikugatsile kuleti inombolo as much as kungeke kube accurate but kuyaye kudlalele nje ngakulolo line lelo lenil projectile ngibuka uhulumende wetinkhundla emsebenzi yakhe ukuthi at the heart of the tinkhundla system ukuthi lusito lwenabele emaphandleni le ema survey enu beka kuthola khona ukuthi le maphandleni ngilebe kunebusweti khona kakhulu siyambona uhulumende wena imisebenzi leminingi lefaka ekhathe ema factory shell lasayile emaphandleni kuthuthukisa nje inzabato ukuthi nale makhaya kube ngathi kuba nenfuthuko siyabona abosizo plaza lekubosihluthe intuthuko solo iba khona nje le maphandleni siyagatsa into ukuthi this development njengoba ni economic planning and development itawusi niketa tinombolo leti tawusethabisa Nkosi kunati lesati gcina ekucaleni kungumbuto lomuhle kahle sine sengilelo office letelibalo sigcizelela ekuthenini sikhokha sithombe selive sithombe ke kwendeka ukhanzakale ukuthi sihle siyakujabulisa ngathi ungahlala usibuka onke emalanga kukhona phinze usithombe uthi hayi ngathi asikathatheki kahle uve ngathi asiso sihle kanzi solo sakho nakulo msebenzi lona umuntu akachaze lokuthi thine sitawu khokha nje sithombe lokungiko kulokunye noma kuletinye inhlangothi utawukhanza ukuthi live liyajabula lithi cha sisebenzile kepha kulokunye utawukhanza ukuthi live litawu ngeke lijabule litawubona ngathi sishone phansi angivete lokuthi lo msebenzi lona wente kanjalo emva kweminyaka lesihlanu lokusho ukuthi lokunje siwenda nyalo lesisuka kuwo sawenda nga2017 sitawukhumbula ke ukuthi la ku2020 kube ne COVID-19 nayo yathinza kakhulu inhlangothi letinenge ikakhulu letithinzana nayo imisebenzi kulo msebenzi lona lokunye inkhomba lenye letawuphuma ngilena lesitshelako iemployment ukuthi ime kanjani bantu abacashiwe banganani labaswele imisebenzi banganani ngikuthinza ke ngalokuthi kube netinto letendekalako kulo 5 years yes kungasiyo le COVID kuphela kwaba naletinye timo letingasiko mnanzi even lota ukhanza ukuthi nyalo engcenye emabhizinisi akafiki la bekumele afike khona ukhanza usileso sithombe sekutawubonakala kungazi usilive alikendikahle kepha nje
kugcizelela sine lelo office litawukhokha lokhu khona sibuko. Ngiyajabula lo ukuthi kutas-informa lokho kuphindze kusinike lesithi ma-lessons ngoba nakuphuma tithombe letfana leti siyabona ukuthi kufuna silungise kuphi engcenye kuletinye taletinvo lokhanza ukuthi tibe setiyasiphosisa-ke la kulo 5 years lesuka kuye sitawati ukuthi kule minyaka letawo kufuna singadiphinzi ngoba tisilimatela tindzaba temisebenzi naleti-ke lo satichazile ngosi lokungijabulisa kakhulu into yokuthi sitfole ma-lessons from all these things kuloko lesikutfola ngathi khona emehla hlaba phansi kodwa kukhona vele lesitawukwethabela njengoba-ke sawuchazile nkhosi engcenye nje ngoba sengitakuvalelisa nje emlangeni indzaba kwekuthi kunalolunye lihlangothi lolitawupheketelana nalomsebenzi lo umsebenzi welibalo ngicabanga lo ukuthi delipitangani intersensory mhlawumbe kusichazela nje kabanti ngalolo njengoba litawupheketelana nalomsebenzi lo. Yebo kunjalo kunale intersensory lesithi lubalo lolincane ngoba lolubalo lolukhulu lesithi census lwenteka njalo emva kweminyaka lelishumi bese kuthi ke la imkhathini yale minyaka lelishumi lokusho ukuthi emva kweminyaka lesihlanu bese sesenda lolubalo lolincane lesithi intersensory kulolubalo lolincane kakhulu ngilakho nasesibuka letinkomba lesitithole kulelibalo lelikhulu kuthi buka ukuthi ngabe kukhona yini lushintsho loselwendekile njengoba sitawubuka ukuthi iminyaka leshumi iminyaka lemidze kakhulu kunengi lokungenteka nangabe live belingema lithi litawusebenzisa letinombolo letiteminyaka leshumi londlulile kukhona la utakhanza ukuthi selikhe eceleni khona so le intersensory ke yaloko ukuthi isinikete ama updates kwekuthi vele le population vele ngabe as projected ime lapho yini noma seyishintshile nayishintshile ishintshe kangakanani naletinye ke tinkomba letifake ekhathi tekutalana kwebantu nako konke ukuthi bantu banza kanganani hlelo ngabe nasibuka nje ama projections nokule intersensory are expecting tinombolo ukuthi litabe tingletkhulile noma tabe tinglehlile of course bringing into account letimo loke watibala COVID-19 naletinye timo letiketavela even we expecting kusitinyuke I believe sik 1.1 million current nombolo esinato sibhekile ukuthi tenyuke ngoba le ngomba lesitshela ukuthi population ikhula kangakanani solo positive noma enyuka ngakuva dlamlo ngincane aphinza ubuye sicasatela kabanti ngawo lo msebenzi asibahlola market masinyane sitawubuya sivale lihlelo. We at Eswatini Television Authority are committed to observing the Eswatini Communication Commission's Broadcasting Code of Conduct. Under the code, we are committed to broadcast news that is current, free from hate speech, accurate, balanced, and fair. From politics to business, health, agriculture, courts, and global news, we bring you the latest updates as they happen, when they happen. We cover all the sporting codes from the football pitch to the chessboards. This is Eswatini TV News. Awungona lo muhle sotaba nosuku lo luhle sesifike emaphethelweni sesitawubona nakusasa nisale kahle.